So once again, welcome back to the session, everyone. And we have already covered our major areas of AA, and we are ready to cover one of the most important area, that's the area of ethics, which will be tested as part of your descriptive areas, as well as it can also be asked as part of your MCQ questions. So I hope you have already learned the area of ethics. So let's quickly go through the ethics theoretical areas first, and after that, we will move on to the question practice area. Okay. So basically, when it comes to the ethical issues, as well as about the ACCA's code of conduct, it is very important to have a good insights about the fundamental ethical principles. Because this area have been asked multiple times as theoretical area. Normally, you will be getting 5 more questions from this area. The examiner might be asking you to explain 5 fundamental principles of the professional ethics, or they might be asking you about the ACCA code of ethics and conduct. Anything can be asked with regarding the same area. So which all were the fundamental ethical principles? Integrity, objectivity, confidentiality, professional behavior, professional competence, and due care. And what I mean by integrity, and that is integrity in one whenever a particular ACCA member acts on behalf of a engagement, they should always be straightforward and honest. So they should always keep honesty. Whatever things being done from their end should be in a straightforward manner. Then what about the objectivity? What about objectivity? What does it mean? Members should not be biased, which means they should not be influenced by anyone. If there is any threats to the ethics, then automatically it will be affecting the objectivity of the auditor. Consider that if the auditor's wife is working with a client company, in that case, there can be chances that auditor's objectivity might be affected. So objectivity means it is nothing but there should not be anything which might influence the decision taken by the auditor. Then, when it comes to professional competence and due care, we have studied that it is a responsibility of the auditor to ensure that he is up to date with the changes in the standards, as well as he must make sure that he is always keep on learning new things relating to this work phase. So whenever he provide a work to a client, it should always be on the basis of the most recent professional standards. In addition to which, before accepting a client's work, auditor should accept that work only if auditor have got sufficient knowledge about the work. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഓഡിറ്റർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോളജ് ഉള്ളത്, ആ നോളജ് എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം ഓഡിറ്റർ ഓരോ വർക്കും ക്ലയന്റിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റിന്റെ വർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഓഡിറ്റർക്ക് ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ. വാട്ട് അബൌട്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി? കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി തേർഡ് പാർട്ടിയോട് നമ്മൾ പറയരുത്. Exactly. In case if we have obtained any information from a client during the course of audit, we should not disclose that same information to a third party. And we are allowed to disclose the information to the third party only in 2 cases. Case number 1, if there is a legal or professional duty, or there is approval from the client. And we have also studied that if we have obtained information from a client, we should not use the information for any other purpose other than the purpose for which that information is obtained. അപ്പോൾ എന്ത് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് ആ പർപ്പസിനല്ലാതെ മറ്റൊരു പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ഫൈനലി, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ? പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ? Yeah, exactly. Whenever an auditor works in the engagement, auditor should always ensure that he is following legal law and regulation in relation to the engagement as well as in relation to this profession. In addition to which, whenever an auditor acts on behalf of a firm, he should always ensure that that act should never discredit the professional body or profession in any manner. Say, for example, if the auditor is advertising his service, and if the advertisement is in such a manner that it discredits some other accounting firm, it is not allowed as per
the professional standards. That is what it's mentioned in professional behavior. So these are the 5 fundamental ethical principles that have to be followed by the auditor. So which are the fundamental principles that have to be followed by each of the ACCA member? It's integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior. Exactly. Then we have studied about 5 fundamental, sorry, not fundamental, 5 threats to professional ethics. Yes, please. Sir, നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയാൽ പോരെ? പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ? അവിടെയുള്ള മീനിങ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങളും വരണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സർ. Then we have studied about 5 threats to professional ethics. Which all were the 5 threats to professional ethics? Self-interest threat, then self-review, advocacy, familiarity, intimidation. Yeah, good. Then when it comes to the self-interest threat, which all are the situation where there will be self-interest threat? In case if we have got any family or personal relationship, or if there is any family or personal friend in the client company, there will be self-interest threat. If the client company is offering you any gift or hospitality, it will affect self-interest threat. Then loans and guarantee. If the client have given you any loan, or if you have given any loan to the client, in that case, auditor's objectivity might be affected. Overdue fee. In case of overdue fee, also we have studied that. What all were the possibilities if there is overdue fees? Overdue fees on chance. There are 2 possibilities, right? Which all were them? First thing, auditor എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫീസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഫീസ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും? ക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫീസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. Okay, so there are 2 possibilities like that. The first phase, auditor might consider that if the auditor will not be able to recover the audit fee, the auditor will also lose revenue for the current year as well. So there can be chances that auditor might reduce the quality of the audit. Or on the other hand, you can also mention that since the auditor is believing that the client company will not pay any amount due to the auditor, in case if the auditor gives an adverse opinion, therefore the auditor will provide a favorable opinion to the client. Then what about the percentage or contingent fees? Maybe it may be mentioned that the auditor might be getting audit fee on the basis of share of profit, or maybe on the basis of share of any other element. In that case, it would result in percentage or contingent based fees. What about high percentage fees, guys? What about high percentage fees? How do we consider the high percentage fee? If the auditor is getting more than 15% of revenue from a single client in 2 consecutive years, it have to be treated as high percentage of fees. Again, if the auditor is getting more than 15% of his total revenue from a single client for 2 consecutive years, കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഓഡിറ്ററിന്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിന്റെ more than 15% ഒരു സിംഗിൾ ക്ലയന്റ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിലാണ് ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഫീസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. What happens when there is a high percentage client? Auditor might always be willing to act in a favorable manner for the high percentage client, because the auditor will be affected significantly if they lose the client. Therefore, there is always a possibility that they might give a favorable opinion. Then what about lowballing? Lowballing, and that lowballing or there. Reducing the audit fee, reducing the quality. Exactly. Good. So auditor might initially quote a very low audit fee for the client company's audit, and subsequently the auditor will also reduce the quality of the audit proportionally. So that will result in lowballing. So if something is mentioned in the scenario whereby it states that the auditor is charging very low fee from the client, you can mention that there is always a possibility that auditor might also reduce quality of the audit, which might result in lowballing. Then when it comes to the recruitment, we have already studied that the auditor might be appointing an account staff to the client company. So in that case, if the client company's accountant have done something wrong with regarding the financial reporting, the auditor will not be willing to mention that, because it will also affect the auditor's credibility. Again, if the auditor is having any sort of investment in the client company in terms of shares or debentures, there is always a possibility that the auditor might be having a fear that if the auditor gives an adverse opinion, it might reduce the share price, which would result in financial loss for the auditor as well. So auditor will not be willing to take that intentional loss. Again, if there is any close business relationship, or if there is any sort of employment with the assurance client,
If the audit firm's any partner is working with the client company, in all these situations also, there can be chances of having self-interest threat. So these are the cases where the possibility of self-interest threat is very high. So always keep in mind, the self-interest threat will mainly arise when the auditor is willing to act in his own personal interest. Auditor eppalum ayala personal interest work cheyyumbolairikkum self-interest threat undavan chance ullathu. Okay. And I have already told you that whenever you identify a threat, you should clearly be providing safeguards for the threats as well. So when there is a family or personal relationship with someone in the client company's management, what we need to do? If the audit manager is having one of his family friend in the client company, in that case, what we need to do as a safeguard? Exactly. We can remove that particular audit manager from the audit team. So if there is any sort of self-interest because of a single person, we can remove that person from the audit team. Then what if the client company is offering you gift or hospitality service? Yes, you should politely decline. Right? Yeah, we should communicate the matter with the client's management and we should politely decline the gift or hospitality service being offered by the client company. Then if there is any loan or guarantee taken by a person from the client company, what we can do in that case? Loan or guarantee from a particular person within a particular person. Again, the same thing. If it is because of a single person, we can remove that person. Then what about the overdue fee? What we need to do if there is any overdue fee? Last fee pay Yes. Audit report pay continue ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അതായത് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് തന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എൻഗേജ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത്? In case of overdue fees, the auditor should communicate the matter with the clients, those charged with governance, and should request them to make the payment. And the auditor should continue with the engagement only after the payments are being completed. And then, what about percentage or contingent fees? If the client is requesting you to have percentage or contingent fees, fixed fees. The auditor should communicate. Same thing. The auditor should communicate the matter with the clients, those charged with governance, and should inform that the fees cannot be fixed on the basis of percentage or contingent wise. Instead, the fees should be a fixed amount, or the fees can also be charged on the basis of hours spent by each auditor. Or auditors spend in the basis of hours which charge here, and percentage or contingent basis communicate. Then, in case of high percentage fees, what do we need to take into the safeguard? We can obtain external review of the work done. Audit in the quality of reduce our chance on external reviewer work review. Okay, so keep that one in mind. Whenever it is mentioned in the scenario, there is something that affects the quality of the engagement. We can always consider taking an external review of the work done. Then, when it comes to lowballing, what can you do in case of lowballing? Audit client is requesting the audit firm to quote a very low audit fee. What we need to do in that case? Just discuss the matter with the client's management and inform them that the audit fees will be fixed by the auditor on the basis of cost incurred for the audit, and audit fees should not be fixed on a very low amount. Okay. Already auditor management discuss management low audit fees cost of audit fees okay. Already low audit fees are quality affected. Safeguard external reviewer work review. Clear? Okay. Then, in case of recruitment, if it is mentioned that that particular person have already been recruited by the auditor, then external reviewer should be used to review the audit engagement team's work. And finally, when it comes to the financial interest, if the auditor is having any financial interest with the client company, what we need to do in that case for the financial interest? All the financial interest should be disposed of immediately before continuing with the engagement. Engagement continue investment shares and debentures. All the investment in shares and debentures have to be disposed of. Then only they will be able to continue with the engagement. Clear, everyone? Yes. Yeah. Yes. Then when it comes to the self-review threat, it's very easy to identify the self-review threat, right?
because the self-review threat will arise only if the auditor have done some kind of work to the client company, that too something that affects the financial reporting of the client company. Client company financial reporting in affect എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വർക്ക് ഓഡിറ്റർ ക്ലയന്റ് കമ്പനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ത്രെട്ട് വരുള്ളൂ, സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെട്ട് വരത്തുള്ളൂ. So you must always consider the fact on whether the auditor have provided any financial reporting related services to the client, and if there is any sort of such services, it is always self-review threat. Then again, when it comes to the advocacy threat, again it's very easy to identify the advocacy threat, because if there is something specified in the scenario that shows that the auditor have represented the client company at any place or for any meeting, it is advocacy threat. So when an auditor represents the client company, or auditor client company ne represent evideum poi samsarichal maatrame endu varullu, advocacy threat varathullu. Then when it comes to familiarity threat, it is just because of the familiarity between two persons. Say for example, the auditor is being invited for a party with the client company. So in that case, automatically there is a possibility that there may be a relation that is beyond the reasonable professional relation. So it would result in familiarity threat. Or if the auditor have worked along with the client for a long period, or if the auditor have recently provided any other non-assurance services to the client, or if the auditor have already worked along with the client company, in all these situations, there can be chances of having familiarity threat. And very finally, it's intimidation threat. And when it comes to intimidation, it's pretty clear that basically there are three situations where there will be intimidation threat. So which are the three situations where intimidation threat might be arising? Case number one, litigation. Coercion. Case number two, undue influence. And finally, creating limitation in the scope of audit. Yeah. So, well, what do you mean by coercion? And then the coercion or yeah, the auditor is being threatened by the client company, whereby the client company will be threatening the auditor and stating that the client might file a case against the auditor, or they may be mentioning that the auditor will not be provided with the audit fees on time. The auditor will not be offered with any other assurance or non-assurance engagement. They might be telling to the auditor that they will not be willing to continue with the engagement in the next year or in the upcoming years if the auditor is unwilling to provide them with a unmodified opinion. In all this situation, it will be considered under the side of coercion. And when it comes to the undue influence, it means if somebody is able to influence the auditor by using love, care, or any kind of power or authority, in that case, it will be considered under undue influence. Say, for example, if the audit senior was working with the, if the audit senior who was working with the audit team till the last year have recently joined the client company. In that case, when the audit juniors will go to the client company for performing the engagement, there can be chances that the audit senior will be sitting on the board or in any high position, and they will be able to easily influence the juniors who was working under him in the past years. So in that case, it would result in intimidation threat. Again, finally, if there is any limitation in the scope of engagement, like if the auditor is not being provided access to the company's all records, if the auditor is not being allowed to communicate with director or any other person in the company, or if the auditor is not being provided with the records of the inventory, or they are not getting access to the inventory count, in all this situation, it will be and if there is any type of time limitation, like if the client is requesting the auditor perform the whole engagement within 2 months or 1 year, 1 month, or maybe they might be asking the auditor to continue and complete with the engagement within 2 weeks. In all this situation, it will arise with the intimidation threat. So these are the 5 possibilities of ethical threat, which includes self-interest, self-review, advocacy, familiarity, intimidation. Moving forward, we have already studied about management threat as well, whereby the auditor might assume some of his responsibilities. Whereby the auditor will assume some of the management's responsibility to be part as the audit firm's responsibility. In that case, it would result in management threat. So, management in the responsibility endano, that auditor responsibility aana ennu vicharichu work cheyuna samayathu avade undavuna threat aanendu management threat ennu parayunnu. Yeah. Then we have studied about different safeguards that have to be taken when there is any sort of ethical threats. And what are the safeguards which we studied? First one was that we need to always discuss that particular matter with the
client's audit committee and with those charged with governance. And if any individual create any of the threats like familiarity and all, we can consider removing that particular person from the engagement team. We must always consider obtaining external review of the work done. And in case of familiarity threat, we can rotate that senior person to other team. And in case of a non-listed client, if there is any possibility of having self-review threat, we can use separate engagement team to avoid the self-interest threat. Then throughout the audit, we can consider maintaining professional skepticism. We can advise professional bodies. We can obtain advice from professional bodies. Then we must consider maintaining organizational code of conduct. So if the client is requesting you to perform any kind of specific engagement, you can politely decline that. And in case if you have any sort of interest in the company, so in case of any financial interest, you can consider disposing of it immediately. And very finally, you can also consider resigning from the engagement if you are not able to take any specific safeguard. Then, in addition to which, we have literally studied about auditing multiple entities in a competent market. So when it comes to auditing multiple entities in a competent market, we have literally studied about two types of situation. In the case number one, where the companies that trade with each other, or where the companies that compete with each other. Say, for example, we have already discussed about both the companies that trade with each other, like a company called Samsung and Intel, which trade with each other, or they can also be companies that compete with each other, such as Samsung and Apple. So in case if it is mentioned in the scenario that you will be responsible for auditing two companies from the same industry, it would create ethical threat. So first of all, we might be stating that as an auditor, there will be possibility of having conflict of interest, which creates threats to objectivity and confidentiality. So you'll be always be getting same question again and again repeated. The examiner will be asking you to take adequate safeguards if there is any conflict of interest that arises in the entity. So what all are the safeguards that the auditor need to take if there is any ethical threat with regarding the conflict of interest? And the first thing and the foremost one is that yes, we must obtain consent from both the entities. ഏതൊക്കെ എൻറ്റിറ്റിയാണോ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻറ്റിറ്റിയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺസെന്റ് വാങ്ങണം. Then, other than that, what other safeguards have to be taken? We need to use separate engagement team. Then we must take procedures to prevent access to information. Then confidentiality agreement should be signed by the engagement team members. Then there must be a senior person who is responsible for reviewing the application of safeguard. Finally, the auditor should always provide advice to the client. If the client is having any concern with their independence, then we have to provide advice. And what if the auditor is not able to take any of the safeguard? He must decline the engagement, or if both entities engagement have already been started, then in that case, auditor should resign from the client company's engagement. Is that clear, everyone? Okay. So this is what we need to do as part of auditing multiple entities in a competent market. So just keep in mind, if we are responsible for auditing multiple entities in the competent market, there will be possibility of having ethical threat and that to conflict of interest. And as a safeguard, first we need to consider notifying both the clients about the engagement. Then additional safeguards have to be taken, which include using separate engagement team, procedures to prevent access to information, confidentiality agreement should be signed by the team members, safeguards should be applied properly, and we must also provide independent advice. And nothing, if possible, should be considered resigning from the client company's engagement. This is what we have learned with regarding auditing multiple entities in a competent market. And what was the maximum period in which an engagement partner or quality control reviewer or the engagement key audit partner can cumulatively work in a client company? 7 years. 7 years for everyone. And what will be different for each one of them would be the cooling period. So what's the engagement partner's cooling off period? It's 5 years. 3 years. Then when it comes to the engagement quality control reviewer, it's 3. And what about the key audit partner? It's 2 years. Yes. And wherever there is any role performed as part of engagement partner, in all this situation, it will be 5 years itself. And where the person have performed an engagement quality control reviewer's role, it will be 3 years in that case. Okay. It's clear, right? For everyone? Okay.
Yes. So, Sir, doubt. yes, please. ഈ നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അതായത് ഒരു ഫേം അവിടെ ഓഡിറ്റ് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് തന്നെയാണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോ അതെന്താ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള്? അത് സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും സർവീസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സെപ്പറേറ്റ് ടീം ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ ടീം തന്നെയാണ് അത് രണ്ടും? നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ തന്നെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ടീം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൂ. അതായത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടീം മെമ്പേഴ്സിന്റെ അകത്തുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റേ ടീമിനുണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നോൺ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്കാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാം. ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ക്ലയന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ? ഒരു കമ്പനി ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ ട്രിപ്പിളേക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഏത് എൻറ്റിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ റവന്യൂ കിട്ടുക, ഫ്യൂച്ചർ സർവീസ് എവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടുക, നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. Yeah. So let's start with a question. So we are doing question from the latest revision kit. Question number 203, Hart and the Kaplan revision kit. So the introduction paragraph on the Vaiko. Everyone please go through this introduction paragraph. So it is 1st July and you are the supervisor with M&Co responsible for planning the final audit of a new client, HUD company. For the year ending 30th September 2015, HUD company specializes in design and construction of customized playground. Audit manager recently met with HUD company's finance director and has provided you with the following notes. So they have just given us an introduction that we are responsible for the audit of HUD company, and the HUD company's business is designing and construction of customized playgrounds. So please do one thing. Now read this paragraph and the requirement. At the end of the planning meeting, finance director of HUD company mentioned to the audit manager that one of the key reasons M&Co was appointed as auditor was because of its knowledge of the industry. There were some concerns, however, as to how M&Co would keep information obtained during the audit confidential, as it audited 3 other construction companies specializing in environmentally friendly building material, including HUD company's main competitor. Explain the safeguard which M&Co should implement to ensure that this conflict of interest is appropriately managed. So what they have told us? They have told us that the finance director of HUD company have informed that M&Co was also appointed as auditor with other company. So they are concerned about the confidentiality of the information because we are responsible for auditing almost 3 other construction companies. So what is the ethical issue here? And there is the problem. Multiple entities in the company. Auditing multiple entities in a competent market. And have they asked you about the ethical threats here? No. No, they have just asked you for the safeguards. They have asked us to explain the safeguards which the company need to ensure to manage conflict of interest. So it's very easy to find out the answer. Just keep one thing in mind. In AA, you only have 2 situations where it creates conflict of interest. Case number 1, where you are auditing multiple entities in a competent market, or where you audit 2 entities that trade with each other. So here you just want to give the safeguards that you already learned. Safeguards are the first one is that auditor should obtain from all entities. Here 3 entities, 2 entities. Auditor should obtain consent from all the 3 entities with which client have agreed business during the year. Then second one, auditor should consider using separate engagement team for each client, and you can mention other safeguards as well. Clear, everyone? Yes, sir. Okay, so it's a 5-mark question, very easy 5-mark question. So adu miss cheyallarum. Okay.
Then again, please read this introductory paragraph of centipede. Centipede. Again, there also it's mentioned that you are the audit supervisor of and company and are planning the final audit of Centipede Company, which is a listed company. Company purchases consumer packaged goods and sells this through its website and to the wholesalers. It's a new client for the firm, and your manager has already had a planning meeting with the finance director and has provided you with the following notes along with the financial statements extracts. So it's clearly mentioned that your company's business is consumer packed goods and they sells it through their website and wholesalers. And we have got an additional requirement here. Explain the safeguard which and Co. should implement to ensure conflict of interest is properly managed. What's the scenario? Finance director of Centipede Company informed and Co. that one of the reasons they were appointed as auditor because of their knowledge of the industry. And Co.'s are audit a number of other consumer packaged good company, including Centipede Company's main rival. The finance director has inquired how and Company will keep information obtained during the audit confidential. Explain the safeguards. What are the safeguards? Again, the same. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്? ഇല്ല. ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ഗോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ യുവർ എക്സാം കിറ്റ് ആൻഡ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, even in the internal controls question also you're getting same sort of requirement. See, just read the comment company's introduction over here, just up to you. Just look at their business. The company is a retailer of books and has 10 stores and a center warehouse. Then, Hale and Co. has recently accepted the audit engagement of a new client who is the main competitor of Comet Publishing Company. Finance director of Comet Publishing Company has inquired how Hale and Co. will keep the information obtained during the audit confidential. Explain the safeguards which H and Co. should implement to ensure identified conflict of interest is properly managed. 5-mark question. Easy അല്ലേ പിക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? സേഫ് ഗാർഡ് മാത്രമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുക ആ ഒരു കേസിലെ. അതായത് എത്തിക്കൽ ത്രെട്ട് 2 കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണുള്ളത്. എത്തിക്കൽ ത്രെഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നേരെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈസി അല്ലേ അത്? പ്രാക്ടീസ്. നോർമലി ഫൈനൽ എക്സാമിന് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പറയാറില്ല. സോ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ, മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ട്രിപ്പിൾ ഐക്ക് എപ്പോഴും ടൈം ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, പക്ഷെ ഡബിൾ ഐക്ക് ഒരിക്കലും ടൈം മാരകമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരാറില്ല. യെസ് ചെയ്യാം. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടൊക്കെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. Okay. So let's start with a question called hurling, because we know that there are very limited questions in our revision kit regarding ethics, and the other question which is there already in our revision kit have to be practiced as part of our mock exam. So we'll just do one thing. For the time being, we do the question hurling, and the examiner have asked us to identify and explain 5 ethical threats which may affect the independence of CN company auditing hurling company. They have also asked us to provide appropriate safeguard to reduce the ethical threat to acceptable level. So they have asked us for 2 things. First of all, they have asked us for 5 ethical threats, and on the other side, we have to provide safeguard for the ethical threats identified. Okay. So everyone, please do one thing. Please read from here and identify the ethical threats from here. Oh, sorry, over here, from here, okay? From here onwards. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച മക്കളെ, എന്തൊക്കെയാണ് എത്തിക്കൽ ത്രെഡ്സ് ഉള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതും കണ്ടുപിടിക്കണം. So everyone do start with it, okay?
Done, everyone? Kainalaram? Sir. Okay. So, the finance director is keen to announce company's financial results to the stock market earlier than last year. And in order to facilitate this, he has asked if the audit could be completed in a shorter time scale. In addition, company is intending to propose a final dividend once the financial statements are finalized. So, is there any specific? Just a moment. Okay. So, over here in the first paragraph, is there any specific threat? Yes. Yes. What's the threat over there? Short time scale. Time scale completing. Yes, the finance director is requesting the auditor to perform the audit in a shorter time scale, right? So, Yes. what kind of threat will arise if the auditor is performing the audit in a shorter time scale? Intimidation threat. Yes, it Intimidation. would result in intimidation threat. Why? You have to explain it. Why? Scope In of a- audit. If time കിട്ടത്തില്ല, Because it will affect the scope of audit, and the auditor will not be able to obtain sufficient appropriate appropriate evidence in audit. relation to the audit. Yeah. And what have to be provided as a possible safeguard there? audit ചെയ്യാനായിട്ട് enough time കൊടുക്കണം. The auditor should request for additional time period from those charged with governance. And what if they are unwilling to provide the permission? The auditor should not continue with the engagement. Continue. Right. Yeah, that is what you have to provide as a safeguard. So you have to clearly identify the threat first. So you have to identify threat from the scenario. So the finance director is keen to announce the company's financial results earlier than last year. Therefore, they have requested the auditor to perform the audit in a shorter time scale. This may create an intimidation threat to objectivity, as the auditor will not be able to obtain sufficient appropriate audit evidence, and the auditor will not be able to meet the scope of the engagement. So it will automatically affect the quality of the engagement if the auditor performs the audit at a shorter time scale. And as a safeguard, you can provide that the engagement, the auditor should discuss the matter with the client's audit committee or with those charged with governance, and should request them to provide additional time period to complete the audit engagement. And if the client company is not willing to provide with the permission, then the auditor should not accept the engagement, or the auditor should resign from the engagement. That is what have to be provided as a safeguard. Clear? Yes. Yeah. Then, Herling Company's finance director has informed the audit engagement partner that one of the company's non-executive directors have just resigned, and he has inquired if the partners at C&Co can help Herling Company in recruiting new non-executive directors. Any issue in that? Employing. നമ്മളോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ന്യൂ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ. ഓക്കെ ആണോ? Is that okay? No. Recruit? No. No. We have clearly studied it in the standards, right? നമ്മൾ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്തായിരുന്നു? An auditor is not allowed to perform any kind of recruitment services for the client company. ശരിയല്ലേ? Okay. And same thing have to be mentioned there. You can mention that the non-executive director of the Herling Company is resigned. Therefore, the auditor is requested to appoint a new non-executive director to the client company, which would result in self-interest threat to objectivity. Because if the non-executive director takes key role in reviewing the audit process and the audit firm's responsibilities, they will not be willing to carry out the duties appropriately if the auditor is taking up the recruitment process. And what have to be provided as a safeguard? ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമല്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Decline. ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയാം. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? The auditor should discuss the matter with the client's finance director and should inform them that the auditor will not be able to take up the recruitment process. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്ലിയർ ആയോ? Okay. Sir, അവിടെ advocacy threat വരുമോ? Advocacy threat will arise only if we represent the client company. Okay. Selection എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will result in self-interested. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ളതല്ല. When we represent the client company to a specific situation, അവിടെ മാത്രമാണ് അഡ്വക്കസി വരിക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ക്ലയന്റിന് ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കണം. അപ്പം ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെയാണ് അഡ്വക്കസി വരിക. മനസ്സിലായോ? Okay.
Okay. Specifically, he has requested the engagement quality control reviewer, who was until last year the audit engagement partner on Herling Company, assisted the company in this recruitment. C&Co also provide taxation services for Herling Company in the form of tax return preparation along with some tax planning advice. The finance director has recommended to the audit committee of Herling Company that this year's audit fees should be based on profit before tax. At today's date, 20% of the audit fee is outstanding and was due to be paid 3 months ago. So what are the other threats arising here? Already an employee. Employee the auditor was already, the engagement quality control reviewer was already the audit engagement partner on Herling Company till the last year. So what will happen in that case? Which threat will arise? Familiarity. Yes, it will result in familiarity threat. And what happens when there is a familiarity threat? അവർക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശരിയല്ലേ? Okay, that's it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? The new engagement partner for the Herling Company's audit was the new engagement quality control reviewer for the Herling Company's audit was the engagement audit partner for Herling Company till the last year. Therefore, this would result in familiarity threat, as the auditor will not be able to act objectively and the auditor will not be able to take professional judgments appropriately while performing the engagement. Safeguard എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക? നമ്മൾ പഠിച്ച സെയിം കാര്യം തന്നെ പറയാം. The Herling Company is a listed entity. Therefore, the audit engagement quality control reviewer should resign from the engagement and they should take a cooling off period of at least 5 years, and instead a new engagement quality control reviewer should be appointed to the team. Clear ayo? Clear on my? Okay. Then what's the other issue? യെസ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ്. പഴയ ആളെ റിസൈൻ ചെയ്യണം, അയാളെ 5 years കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് എടുക്കണം, പുതിയ ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Then what else is issue? Tax. Audit firm is doing the tax return forms preparation, as well as they are also taking some tax planning advice. What will happen if we provide some sort of tax planning advice services? Self-review threat. Self-review. It will result in self-review threat. Okay. പല രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബുക്സിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഈ സർവീസ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ പെർസെന്റേജ് ഫീസ് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേഴ്സ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സിൻസ് ഓഡിറ്റർ ഈസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് അഡ്വൈസ്, it might affect the company's financial reporting. Therefore, it would result in self-review threat to objectivity, as the auditor will not be willing to figure out the mistake in the computation that are being provided by the auditor. So, as a safeguard, what we need to do? Safeguard in that case, auditor must consider using separate engagement team and should ensure that any person who was already involved in providing tax planning advice is not being involved in the new engagement team. Clear? Okay. What else is issue there in the scenario? Audit fees, company before year tax based on. Okay. Audit fees is provided purely on the basis of the client's profit before tax. What will happen in that case? Client in the profit before tax in the basis lana nammade audit fees kodukkunnu. What will happen in that case? What's the ethical threat arising there? Self-interest. Yeah, there will be possibility of having self-interest threat to objectivity, because the auditor will not be willing to find out the mistake in the profit figure. If the profit is affected, automatically the amount of audit fees will also be reduced. Therefore, the auditor will not be willing to do that. And what have to be taken as a safeguard here? Auditor should discuss the matter with the clients, those charged with governance, and should inform them that the fees should not be based on percentage or contingent basis. Instead, the fees should be a fixed amount. Fixed. Yeah. And finally, any other threat? Yes, outstanding. 20%
20% of the last year's audit fee is still outstanding. So what happens if there is an outstanding audit fees? Which threat will arise? Intimidation threat. Yes, it would create intimidation threat to objectivity. There will be intimidation threat to objectivity. Why there will be intimidation threat? Why possibility of threat is high? ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു. There can be chances that the intimidation threat will be very high because the auditor will not be willing to perform the audit in an objective manner and as appropriately in a quality manner if the audit fees remaining to the relating to the prior engagement is still outstanding. So what have to be provided as a safeguard in that case? പൈസ അടച്ചിട്ട് the auditor should discuss the matter with the clients those charged with governance and should inform them that the fees should be settled before the auditor need to continue with the work. Therefore, the auditor need to temporarily stop the work and should continue with the engagement only after the payments are being made by the client company. Clear? Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. So these are the sort of ethical threats that will be arising from the scenario. So you have to pick each of the ethical threat, should explain them and provide a safeguard. So threat and scenario, identify that fact first, then identify which threat it is and explain why you are considering it as a threat. And what you have studied as appropriate safeguard have to be provided thereafter. Clear, everyone? Paka? So, Okay. So that was one of the main area on audit, on ethical threats. Then we have got our MCQs. So immediately after the session, I will be sharing a video. Then offline group will already share a video. Then see any session theories online groups and crash group share. So basically, our particular video 50 questions on all of the MCQs from different areas of the syllabus, which means we have got mainly 5 areas in our syllabus, of which we need to do the MCQs. So 2 lengthy questions each from each of the scenario, constituting a total of 50 questions. 50 questions are MCQ. First of all, you need to revise all the theoretical areas. Theoretical areas revise ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എടുക്കുക. ഞാൻ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിവിഷൻ കെറ്റിൽ എടുക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, ആൻസർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഡിസ്കഷൻ കാണുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ദ റീസൺസ് വൈ എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ആസ് ആൻസർ ആൻഡ് വൈ വി ആർ അവോയ്ഡിങ് ദ അതർ ഓപ്ഷൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മാത്രം ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് കാണുക. മൊത്തം ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണാൻ നിൽക്കേണ്ട, ഓരോന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക, വീഡിയോ കാണുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക. എൻഷുർ വൺ തിങ്, ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ? സാർ ഇപ്പൊ 2 സെനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത്? അതിനകത്ത് 10 സെനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് 5 ഏരിയക്കകത്തുനിന്ന് 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് എല്ലാ ഏരിയാസ് ഓഫ് സിലബസും കവർ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സോ അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോക്കകത്ത് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൻസേഴ്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ കാണുക. അല്ല സാർ, ഇപ്പൊ ചെയ്യണത്? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം, ഇനി ഒത്തിരി ദിവസം ഇല്ലല്ലോ എക്സാമിന്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലായിരുന്നോ ആ തിയറീസ്? ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടും. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബൈ ടുമോറോ ഐ വിൽ ഷെയർ യു വൺ അഡീഷണൽ ഫയൽ which will show the whole list of important theories that you need to learn. So ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ ഏരിയസ് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറീസ്? വെൽ, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കവർഡ് ദ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്.
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓവറോൾ റിവിഷൻ കിറ്റ് ഡിസ്കഷന് സമയത്ത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറീസ് എന്നുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. സോ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തിയറീസിന് പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ സോറി, എത്ര മിനിറ്റ് ഉള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും? അത് വീഡിയോ അല്ല, ലിസ്റ്റ് ആണ്. ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ. അത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ സാർ? നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലടാ, നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും തിയറീസ് പഠിക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത്. അതിൽ ഏതൊക്കെ തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞു. ഓവറോൾ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോക്കകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ അത് നമ്മൾ മറ്റേതാ ഇത് വെച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, റിവിഷൻ കിറ്റ് വെച്ച്. ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത്, ആ സെപ്പറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി തന്നെ തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ഇനി in addition to that, you must prepare properly over the next 2 days. We will be having additional question practice session, I mean for the regular batch. But other than that, we'll be having a mock exam on Monday. So Monday mock examന് മുന്നേ നമ്മുടെ എല്ലാ ഏരിയാസും മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യണം. സോ നാളെയും മറ്റന്നാളും വരുന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം മെയിൻ ഏരിയാസും കവർ ചെയ്യുക for the Monday's mock exam. After that, we will be having mock exam discussion. അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ബാച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അല്ല സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വിളിക്കും. ഓരോരുത്തരും വിളിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് റിവ്യൂ കമന്റ്സ് ഉള്ളത്, ആ റിവ്യൂ കമന്റ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഫൈൻ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാൻ ഇടാം MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം. MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തിയറി റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കാരണം ഹോൾ ഓവർ ദ സിലബസ് ഏരിയ എന്നാണ് നമുക്ക് MCQs ഉള്ളത്. സോ തിയറി ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആദ്യമേ തന്നെ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ എവരിവൺ? കിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ ഉണ്ടാവുക? ആ, കപ്ലാൻ കിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഏതാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കുള്ള മൊത്തം ഡബിളേക്കകത്ത്. Okay, so these are our main areas of the paper AA. We have already covered all our descriptive areas, literally all the descriptive areas. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ്, സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ്, റിപ്പോർട്ടിങ്, എത്തിക്സ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം. അതർ ദാൻ ദിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറിക്കകത്തുനിന്ന് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങളോട് 5 മാർക്സിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ലൈക്ക് ദിസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഡിഫൈൻ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ആൻഡ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിസ്ക്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അഡീഷണലി ഉണ്ടാവുക. അപ്പം എല്ലാവരും ഏറ്റവും പ്രോപ്പർലി പഠിക്കുക. ക്ലിയർ ആയോ? Okay, fine. So this is what you need to consider with regarding the session. So for the time being, this is all about our crash course, but this is not the last day of our crash course. We'll be having additional one more day of revision that will be in the next Friday, whereby we will be revising the whole set of areas again. So what all have to be considered as part of the exam and what have to be considered while writing each answers. And we will also be revising the important theory areas also very quickly in our upcoming Friday session. So it will be almost a 2-hour session whereby we will be discussing the same things again very quickly, since you will be very much familiar with the all topics by next Friday. So everyone, do practice the areas, do revise all the theories, and again practice the MCQ questions, and please do write the mock exam. So we have to discuss on the mock exams answers as well, because definitely there can be chances of having multiple doubts from those areas. So we'll be having discussion session on the mock exam probably on Tuesday. Okay, all right. Then for the regular batch എന്തൊക്കെയാണ് further classes എന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യും. അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോറി, മോക്ക് എക്സാം സോറി ഒരു പീരീഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമോ മോക്ക് എക്സാം? അതോ മോക്ക് എക്സാം മൺഡേ ഹോൾ ഡേ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് സൺഡേ നൈറ്റ് തൊട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് സാർ വിളിക്കുക? എങ്ങനെയാണ്? ഏതാണ്? അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ആണോ? ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയല്ല, ട്യൂസ്ഡേ ഡിസ്കഷൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് സാർ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ഏറ്റവും പ്രോപ്പർലി പഠിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഏറ്റവും പ്രോപ്പർലി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, so everyone do practice properly and ensure that you are covering all the topics, especially the relevant topic.
and also do revise the areas of your audit risk as well as your areas of substantive procedures as well. Okay. All right. Okay, sir. Thank Yeah. you. So that's it, guys.